Buongiorno a tutti, sono Federico e oggi col mio collega Serghi vi presenteremo questa sessione tecnica dove introdurremo la tecnologia del blockchain e lo sviluppo di un wallet, cioè un'applicazione che serve per trasferire praticamente Bitcoin da un indirizzo all'altro. Questa presentazione vuole essere appunto un'introduzione a questa tecnologia e quindi prima volevo chiedere quanti di voi effettivamente sanno già come funzionano le blockchain? Non molti, quindi bene, così almeno facciamo capire a tutti un po' come funziona questa nuova tecnologia. La prima parte sarà una parte teorica introduttiva. Utilizzeremo come esempio i Bitcoin perché sono praticamente l'applicazione più conosciuta in cui la tecnologia blockchain è stata utilizzata anche la prima volta. Dopodiché invece passeremo a una parte un po' più pratica dove presenteremo un prototipo di wallet che serve appunto per trasferire Bitcoin su una blockchain di prova. E vi faremo vedere proprio il codice che abbiamo sviluppato. Prima di tutto partiamo dicendo perché la blockchain e comunque i bitcoin sono stati inventati. Ad oggi tutte le transazioni finanziarie che si effettuano su internet si basano su un rapporto di fiducia. Infatti, quando una persona A deve mandare dei soldi ad una persona B, è necessario che esista una terza parte di mezzo, che di solito è un istituto finanziario, che convalidi questa transazione. Questo perché bisogna convalidare il fatto che la persona A ha abbastanza denaro da passare alla persona B. Questo meccanismo, anche se nella maggior parte, quindi non so, banche, Visa, Mastercard, tutti questi istituti comunque finanziari. Se questo meccanismo nella maggior parte dei casi funziona bene, ci sono comunque delle situazioni e comunque delle proprietà di queste tipologie di transazioni che non sono ottime. Ad esempio queste transazioni sono reversibili. Molto spesso gli istituti finanziari ci chiedono quindi tantissime informazioni che per alcune transazioni sono abbastanza inutili, specialmente quando dobbiamo magari mandare piccole somme di denaro, ci tartassano di informazioni perché non vogliono che questa transazione in un secondo momento deve essere ritirata indietro. Comunque questi istituti finanziari a volte sono lenti, queste terze parti vogliono delle commissioni su quello che stanno facendo. Quindi l'idea della blockchain, della tecnologia blockchain e dell'invenzione del Bitcoin sta nell'idea di togliere di mezzo questa terza parte che deve convalidare la transazione. Il problema fondamentale di questa cosa è come facciamo a verificare che un utente A ha abbastanza denaro da mandare a un utente B senza che questo utente A spenda 2 volte il proprio denaro, se non esiste un ente centrale che certifichi che io ho quel denaro e non l'abbia già speso. In questo contesto nasce la blockchain, che è un sistema distribuito di nodi, quindi è una rete distribuita di nodi, in cui tutti i nodi all'interno della rete hanno un libro mastro con tutte le transazioni che sono state fatte dall'inizio dei tempi fino adesso. In questo modo non è più necessario avere un ente certificatore e di fiducia che ci convalida le transazioni, ma le transazioni sono convalidate da tutti i nodi all'interno della nostra rete. E nel 2008 questa persona misteriosa chiamata Satoshi Nakamoto, questo suo alias, ha inventato la tecnologia Bitcoin, che non è nient'altro che un'applicazione della tecnologia blockchain in cui ci si scambia denaro, quindi ci si scambia valore. Comunque il Bitcoin non è l'unica tecnologia che si può sviluppare sulla tecnologia blockchain, ci sono tantissime altre applicazioni e che sono tuttora in sviluppo e in distribuzione. Noi faremo l'esempio su questa perché è la tecnologia principale con cui è nato tutto. Quindi il problema fondamentale è stato la possibilità di risolvere questo problema di double spending. In questo modo ci si è potuto togliere le banche e gli istituti finanziari di mezzo nell'approccio di scambio di denaro. Ma cos'è il Bitcoin? Il Bitcoin non è nient'altro che una moneta, una criptovaluta, una moneta digitale, quindi non esiste effettivamente la controparte fisica, è solamente una moneta digitale che esiste nella rete. Noi, come dopo spiegheremo anche nella parte un po' più tecnica, noi non abbiamo il Bitcoin, noi non lo possediamo effettivamente in modo fisico, ma questo Bitcoin è sempre disponibile all'interno della rete perché tutti i nodi all'interno della rete devono sapere la storia di tutte le transazioni, quindi non possiamo mettere questi bitcoin su una chiavetta e portarceli in giro. No, noi avremo solamente una coppia di chiavi pubbliche e una privata che ci certificano all'interno della rete che noi possediamo certi bitcoin, certe valute.
Questi bitcoin non sono controllati quindi da nessun governo, da nessun ente, da nessuno, sono semplicemente delle transazioni, sono solamente dei valori hash che sono all'interno del nostro nodo, all'interno della nostra rete, e proprio perché non sono controllati da nessuno godono di diversi benefit, come ad esempio il fatto che sia decentralizzato, non possono subire cambi di valore dovuti a ad esempio politiche monetarie di un governo. Un governo, ad esempio, quando è in una situazione economica difficile, potrebbe decidere di iniziare a stampare moneta corrente per generare più inflazione. Questo non è possibile con i bitcoin, perché il bitcoin è generato tramite un algoritmo all'interno della rete prestabilito e non è possibile generarlo, diciamo, dal nulla o contraffare appunto un bitcoin. Non è possibile contraffarlo come invece è possibile fare con la moneta normale, dove è possibile ad esempio stampare della moneta corrente. C'è un limite, e il limite dei bitcoin e comunque di tutte le criptovalute è prestabilito a priori, e questo permette il fatto che sia prestabilito a priori il suo valore, determina il fatto che andando avanti nel tempo questa moneta subisce un'inflazione, cioè aumenta di valore sempre di più. Però è anche altamente divisibile, quindi se oggi abbiamo un bitcoin, domani li potremo, aumentando di inflazione, quindi aumentando il valore della moneta, potremo spendere una sua parte di questo, ed è divisibile fino alla 100 millesima parte, quindi altamente divisibile. Inoltre è molto sicuro perché, appunto, togliendo di mezzo la parte di istituto finanziario, noi ci dobbiamo effettuare le transazioni semplicemente firmando una transazione digitalmente con la nostra coppia di chiavi pubbliche e private. Ma com'è che funziona effettivamente questo bitcoin? Abbiamo spiegato cosa è e cosa va a risolvere, ma com'è che effettivamente funziona? Il bitcoin è una cosa, diciamo, molto, comunque la blockchain è una cosa molto democratica, nel senso che vince chi è in maggior parte d'accordo. Ipotizziamo che ci sono queste 4 persone che si devono scambiare del denaro. Questa persona vuole mandare 2 bitcoin dal suo conto agli altri. Quando questo invia la transazione, tutti i nodi della rete hanno un libro mastro contenente tutte le transazioni dall'inizio dei tempi fino adesso e verificano che lui effettivamente possiede quei bitcoin. Una volta convalidate, loro dicono: ok, siamo d'accordo, tu hai ottenuto questi bitcoin, puoi spendere questo denaro. Se la seconda volta lui cerca di spendere più denaro perché adesso ne aveva 3, ne ha spesi 2, vuole spenderne ancora 3, tutti i nodi della rete vedranno che lui non ha abbastanza denaro da spendere e gli rigetteranno la transazione e diranno: no, tu non hai abbastanza denaro da spendere. Questo perché appunto questo libro mastro di transazioni lo hanno tutte le persone della rete, ce l'hanno questo, tutti hanno la stessa coppia di blockchain. Com'è che si fa a inviare, come si fanno a inviare queste transazioni? Semplicemente noi non possediamo effettivamente i nostri bitcoin, abbiamo semplicemente un indirizzo, come ad esempio il nostro indirizzo di casa pubblico, che tutti conoscono, e quando vogliono inviarci del denaro devono inserire nella transazione questo indirizzo pubblico. Dopodiché abbiamo un indirizzo invece privato, un indirizzo cioè che non dobbiamo far vedere a nessuno ed è il nostro segreto. Quando dobbiamo inviare del denaro, c'è un algoritmo che spiega tutto questo, comunque noi dobbiamo firmare, come fosse proprio una nostra firma, digitalmente la transazione con la nostra chiave privata. Firmando la nostra transazione con la nostra chiave privata, la rete sa che effettivamente noi siamo quelli che possiedono quei bitcoin e possiamo inviarli alla seconda persona, inserendo solamente l'indirizzo pubblico, perché è l'unica cosa che noi sappiamo. Quindi se dobbiamo inviare i soldi ad un nostro amico, basta inserire questo indirizzo pubblico nella transazione, noi lo firmiamo digitalmente e possiamo inviargli il denaro. A questo punto la rete convaliderà il fatto che noi possediamo effettivamente tutto quel denaro che vogliamo mandare e la transazione poi sarà effettuata. Questi meccanismi sono fatti con dei wallet, delle applicazioni, e un esempio poi lo faremo vedere noi, pratico, e servono appunto solamente per creare questi indirizzi pubblici e privati e un modo, diciamo, un po' più user friendly per firmare le nostre transazioni. Però qua c'è un problema. Il problema è il fatto che se tutti i nodi della rete possono convalidare le transazioni. Quando noi mandiamo una transazione, i nodi della rete devono effettivamente dire se tu hai abbastanza denaro, ma se fosse una cosa così semplice, tutti potrebbero farlo in modo molto veloce, molto semplice, e la rete non sarebbe gestibile. Il concetto fondamentale della blockchain è un proof of work, cioè bisogna
per convalidare una transazione, fare un lavoro molto difficile, computazionalmente molto difficile, per dire sì, effettivamente questa transazione è valida. Una volta che hai fatto questo lavoro molto difficile, mando un messaggio broadcast a tutti i nodi della rete dicendo questo qua è il nuovo blocco che viene concatenato uno dietro l'altro, creando praticamente uno shifting temporale dicendo tutte le transazioni della storia. E in questo modo questo proof of work ci permette di avere nodi della rete, la blockchain della rete è valida quando la maggior parte dei nodi all'interno della rete stanno facendo, diciamo, un lavoro benevolo. Cioè se il 50% più uno dei nodi della rete utilizzano le proprie risorse, la propria CPU per continuare la blockchain continuerà a funzionare in modo perfetto. È per questo che è anche sicura, perché per attaccare una catena del genere servirebbe praticamente una potenza di calcolo, quindi tantissima CPU, che praticamente non sarebbe neanche pensabile. Quindi questo qua è una piccola introduzione sul mondo del Bitcoin molto generico, e invece adesso Sergey vi spiegherà in inglese la parte un po' più tecnica, quindi come si lavora col proof of work e perché è effettivamente difficile fare questo lavoro. Hi guys. Spiegherà in inglese. Hi guys. My name is Sergey. I'm talking in English today because we have English guests here. Okay. So we're going to buy Ferrari now. Okay. Yeah, I'm going to introduce decreased level, a more low level to describe how does it work, how Bitcoin blockchain works. So, well, in big image, it is just overview, and in the following slides, I will describe it in more details. Well, if Alice wants to buy Ferrari from Bob for 30 Bitcoins, now it is like more or less 160,000 euros. Okay, so more or less the price of Ferrari. Okay, she does transaction where she has to identify 30 coins for Bob, 18 coins for herself, back to herself as change, and 2 coins fee for miners in order to incentivize miners' work. Okay, and this transaction, of course, should be signed by digital signature in order to be valid in the network. Okay, so the transaction is broadcasted to the pool of miners by Alice, and well, during a certain time window, miners should output a block of transactions, and in this block they put transaction of Alice. For example, let's say that transaction 1 is a transaction of Alice. Also, they put a reward for themselves. Also put a reference to the previous block, and that's why it is called blockchain, because we have references to all previous blocks. I will describe this in more detail later. And proof of work. Okay, and the first node that came up with a good proof of work result just broadcast this result to other miners in order they can verify it. Okay, so basically it is the overview. Well, in order to understand the more detailed stuff, we have to understand what is cryptographic hash functions. Well, why it is cryptographic? Because there are also hash functions not cryptographic. For example, hash tables in programming, everybody knows. And well, cryptographic, the good examples of cryptographic functions is MD5, SHA function. And in order to SHA function to be cryptographic, this function should have certain properties. The properties are computation efficient, so the calculation should be fast. And collision resistance, it means that it should be hard to define 2 separate messages that produces the same result. Well, it is very important. Also, hide information and look random. So here, basically, we have our function that has input like message, string. And as output, we get 32-byte string of, basically, it is hash or digest or tag. There are a lot of like synonyms of this stuff. Okay, so basically if you go online and look for decrypt SHA 256 and put this SHA string here, you will receive message string. Okay, so and a very important thing that in mathematics, this concept of function, that function should produce the same output for the same strings. So we should remember that for the message string, it should be the same output. It doesn't matter how much time you invoke this function, you have to receive the same output. It is very important. Okay, and hash was
developed to be used in digital signatures. Well, it is also important stuff to understand how Bitcoin works. And digital signatures is more or less like electronic concept of to sign documents. Like we sign documents on a paper with our signature on hand, but well, how do we do this with email or another stuff? Well, it is not possible. So to make it possible, people invented digital signatures, and well, the concept is very simple. You have this sign function and verification functions is hash function. Hash function that we talked about this function in the slide in the previous slide, and basically how it works. We have message, and we input message and sign-in key, because Alice, for example, if wants to sign his email, she has produced sign-in key and validation key. She should get sign-in key private and send to no one, because if she sends sign key, everyone can forge her message. So, and validation key could be shown to others just in order to allow others to verify message of Alice. So how it works? This hash function and message is one input, another argument is sign-in key, and as a result, as output of this function, produce signature, digital signature. And well, it is amazing that well, it is by its mathematical properties, it is very easy to verify it. So to verify if this email is email from Alice, you have to have hash function, input the message, digital signature, and verification key, and get yes or no, more or less. So you know that it is message from Alice. Okay, so. Ok, nessuno parla inglese? Ok, come volete, posso procedere in italiano o posso procedere in inglese? Inglese? Ok, English. Ok, let's go. So we described what is hash function and what is digital signature, and here we'll describe how it works. How this stuff is incorporated into Bitcoin's protocol. So for example, Alice wants to send 50 coins to Bob, and Alice has his pair of verification key and sign-in key, and Bob has his pair of verification key, sign-in key. Well, actually it is their address. That's it, and we're talking about Alice, Bob, like of people, but it could be like a computer. Well, it could be a computer without people. Okay, and for example, Alice wants to send 50 coins to Bob. And what she has now here is a ledger. Like she has three inputs. For some reasons, they got input from these three entities, verification key 1, verification key 2, 3. So for all inputs, there are verification keys. And in total, she has 65. It is her balance. So like 3 inputs, 3 hashes, and her balance. So to make transaction, what Alice does? Well, she doesn't, well, in the modern world, she doesn't do this manually. It is done by wallet, by software, but well, we describe how it works in the inside. So software does compiles transaction. In transaction, there are 2 important entities, input and output. In input, we have a list of hashes of inputs that we get to get this total 65. Okay, and in output, we should have verification key public of Bob, and our verification key of Alice to send these 14 bitcoins change to herself, because protocol works in this way. If you have more, like she has 65 and want to send 50, and she doesn't have one input that contains at least 50 bitcoins, so she have to loop through all these inputs and accumulate amount and put the amount here and add output for herself as change. But you see that there's one Bitcoin less. It is because it is fee. So 65 minus 50 minus 14 is fee. Well, it is important for miners, because miners should be incentivized to do the work, so they are paid fee.
Okay, actually it is important to, always important to put change, because if you don't put change and bring change for yourself, all these coins will go to miners. For example, 15 Bitcoins, and it is a very huge price. Even 1 Bitcoin is a huge price for transaction now. Okay, and so in order for this transaction to be valid inside the blockchain, to be verified by miners as valid, this transaction should be signed by digital signature of the Alice. And in this way, miners know that, well, this Alice, it's a valid pseudonym, and she has these coins, so she has money to spend. She doesn't do any fraud, and, well, everything valid, we can proceed. Okay, so in order to understand further how does it work, we have to understand a proof of work protocol. And, well, proof of work protocol is it is not only for Bitcoin. There are a lot of talks about implementing proof of work also for other stuff like spam, email. Well, the concept, a lot of protocols, the concept of proof of work protocol is to make elaborating something, some processing hard. So the main properties is hard to solve, easy to verify, and easy to adjust difficulty. So what we have? We have challenge string. Challenge string could be anything, string like hash, and we have proof of response as 2 arguments inside, again, hash function. And hash function does this calculation, I don't know, maybe in a small amounts of milliseconds, and gets a result. And to make it harder, we should define how result should look like. For example, let's define that the result should look like all first 40 bits of the string must be 0. So it is extremely hard to come up in one step with this result. Well, usually you have to do more or less 1 trillion steps here. You have to insert challenge string and change your proof of response. Proof of response could be some prime number, integer, and you insert this input, and for every new input you calculate, and you come up with the string. Well, now in average in Bitcoin it is 10 minutes in order to calculate this. Okay, well, this is how proof of work protocol works, and it is easy to verify. Why it is easy to verify? For example, if some miner came up with a string, how others can verify this string is okay or not okay? She produces, everybody knows challenge, and the miner node broadcasts prime that it is used, prime number or integer, and just another nodes put these inputs in hash and get the same result. If the same result is getting, then well, it is the valid string. So also it is very easy to adjust difficulty. For example, if you want to make it harder, more longer than 10 minutes to calculate this, we just add 1 0 more, 41 bits, and we will have to spend twice as much energy calculation cycles to do this. Or if we want to adjust difficulty to make it more easy, we can have requirement 39 bits, 30 bits, and so on. So very easy. So how does it work in complex? So for example, Alice wants to send Bitcoins to Bob, 50 Bitcoins. Well, directly inside the wallet, it is not Bitcoins used. Also, well, recently, because the price of Bitcoins went up, people are talking more about Satoshi. So 50 Bitcoins is 5 billion Satoshi. And she wants to send this to Bob, and she makes transaction and broadcasts to every node she knows in a blockchain network to miners. Node is a miner. Node 1, node 2, node 3, and from their point of view, from their side, nodes take all transactions, not only transaction of Alice, but all available unincorporated yet transactions, unincorporated inside blockchain, and hash in pairs, and produce block. Block, well, it's a list of transactions. Transaction 1, 2, 3, 4. Okay, also Alice transaction is among them. And what it does,
it includes reference to the last valid block in the blockchain. That's why it is called blockchain. Well, and basically, what miner continue to work on is a whole blockchain starting from the genesis block 0. So, okay, and we have some like blockchain structure here, and next step, miner should generate proof of work, and to generate this proof of work, miner hashes all this blockchain in challenge hash, and puts like one integer from this 1 or 400 from this spread from this range. Yeah, we have two inputs, one input, two input into hash function, and the first node who came out with a needed touched result that could be changed. It depends on in the protocol, Bitcoin protocol automatically adapts for changes, so difficulties could be changed automatically, gets reward. And because why it gets reward? Because every node adds to one, can have property to add some reward string to any of transaction. And that means that if this node first solves this proof of work, this node can get reward, get coins. So coins are mined from network. It is from where coins are arriving. It is, for now, it is 12.5 Bitcoins. Oh, sorry. 12.5 Bitcoins. Well, at start it was 50. But the network is configured, the protocol configured, so from time, with time, the amount of bitcoins that could be mined are decreasing. So max is 21 million. Okay, and it could be possible that two nodes, two miners, arrive with the same, proof of work result, good result, at the same time. And in this case, the node that worked on this proof of work the most time wins and gets this money. Okay. Okay, that's it about theory, and I would like to show you the application that we got. Okay, well, it is not production code. It is done for presentation only, but well, you can use it to inspire yourself. So you can go to GitHub, Gatti Bondarenko BTC / wallet. It is public, so you can see it. Okay, basically it is like it is core. It is terminal. It could be used in terminal only now, but it could be used as a core to incorporate it in some app, web app or mobile app. For example, if you do mobile app in React, in native, you can incorporate this or look for examples. Okay, so let's go. So what we have here, well, it is JavaScript code, and I want to show you that what we have in example, what we want to do. So here we create some mnemonic string. Well, the string will be used to identify your address, and you can use this string then to restore your address. And here, well, the library is called BTC wallet. Here it is under lib wallet. So here, for every mnemonic string, you create a wallet, like a pair of public and private keys. Okay. In step 2, you encrypt private hash of private key, and WIF, it's wallet important format. It is hash of private key, and it is important to encrypt if you want to save it in a database, as we do here. For example, in a search example here. Sorry. Okay. Do you see the code? Yeah. If someone doesn't see the code, I maybe arrive just a little bit closer. Okay. So here you save address. Well, it is
saving address encrypting could be incorporated to the library, but for the sake of presentation, we did it separately just to show you how the design could work. Okay, so we encrypt a save address. This address then is used to sign our transaction. And here we check balance. Like, okay, we have basic loop for each addresses that we have in wallet, and we have wallet info method and produce info. Okay. Okay, if you want to use address to send coins, for example, in this example of coins, you have to first retrieve saved addresses, then decrypt. See step 6, decrypt. Oh, decrypt. Okay, and eventually send coins. Here we send coins in step 7. Do you see? Okay, basically here we have from address. With it is like hash of private key that we use to sign transaction. We have 2 address. We have amount we want to see and fee. Okay, and here we again check balance. So let's run it. Let's run this stuff. Okay, and we have error. I will explain why. Okay, first let's start. Oh, a lot of transaction here. Okay, we created addresses. Do you see? We have public hash of private address. We have mnemonic connected to this, and we encrypt this part WAF by crypto library. Okay, we save. Okay, it's a response from database. We use PouchDB like in JavaScript pool database only for demonstration purposes. Okay, then we have check balance. Here, you see balance. Here, it is one address. You see, it is another address. They are different. They are different, and because you can see that here mnemonics are different in word. This mnemonic uses for car. This mnemonic uses bike, and it is enough to produce completely different hash. And a very important feature that doesn't matter how much time I run this code, from this mnemonic actually will be produced the same public and private addresses. Okay. So here our balance. Balance of 1, basically we sent from, you see that here a lot of transactions, here there are only 1 transaction. Well, it is actually input. Basically, in example, we sent from this address to this wallet address. So we have 1 transaction here, and you see number of coins in Satoshi here, and you see value in hexadecimal, and you see hash of transaction. This hash can be checked. For example, I will show you. Let's check how many stuff is here. We copy this hash, and we go online. This stuff is all online. Here, BlockCypher web app, and you can insert here your transaction. Oh, sorry. Okay, I will disable this for 2 hours. Okay. Okay, let's insert this transaction. No transaction found. 1 sec. Okay. No transaction. Public key. Okay, we're using. You saw bitcoins, but we're using really not real bitcoin. Well, they're real, but they're real only in testnet. So testnet. So if you want to test something to develop application in Bitcoin, I encourage you to not use like real bitcoins because well. They cost a lot now. Use Bitcoin testnet. Bitcoin testnet is like a special, well, all miners also serve this testnet. It was agreed that anyone can claim Bitcoins, there small amount of Bitcoins just to be used in application in the dev environment. Okay, so you can generate like address here, there, go to some Bitcoin faucetnet, Bitcoin faucet, okay, like here. Okay, this lift of faucet, let's go. Welcome.
Oh my gosh. Let's go here. Okay, basically you go to Bitcoin, this file set gives you like a feature to insert your Bitcoin. If you, on someone you can register, or basically whenever you shouldn't register, you go there, they produce for you just input, and you can insert there your Bitcoin testnet public address. You will receive, for example, 2 Bitcoins, but don't hoard these Bitcoins, they don't have any value. If you like hoard them, just developers will reset this network and that's it. So it is no, there's no incentive to hoard these Bitcoins. Okay, let's verify this public key. Okay, and you see that our transaction is, well, other people can see our transactions. So basically we have like one public key, and we have transaction of 20,000 Satoshi to this public key, and so we have all list of transactions. We can see confirmations here. Okay, here 0 confirmations. Well, here is 6 plus confirmations. Confirmations is when when nodes, how many nodes of miners network incorporated already a transaction into block. Okay, okay, let's proceed. So we have a lot of transactions here, you see, because here we send money, and you see 20,000 Satoshi, 20,000 Satoshi, 20,000 Satoshi. Okay, we checked our balance, retrieve our address. Okay, and decrypt this address here in step 6 and set coins. And we have what? We have, if you see send coins step 7, we have minimum relay fee not met because we didn't impose fee. And that's why miners don't want to proceed with our transaction. And so let's go to put some fee. One sec. Okay, here in example we have fee. Let's make it 7,000. Okay, let's do 21,000 Satoshi. Okay, and now it should pass. Okay, you see no error. It is passed. Okay, and you see 21 Satoshis that we sent here. It is transaction with our 21 Satoshi here. Okay, and okay, so let's dive what is inside library that we have. Okay, here. Okay, we have not a lot of time, so I will describe in in overview what library does. Su blockchain? Sì, sul testnet. Ah, okay. Yeah, okay, yeah. Federico proposes to see if in internet, in Block Explorer, if our transaction confirmed. And let's look on this transaction just to be clear that we do stuff with real network, not not doing any fraud. I think my mobile internet here is not very good. This one, no, confirmed. Okay, we should wait for confirmation. Yeah. Okay, so the money until here it is red. Until there is green, the money is not really sent. And for example, if you put a low fee or network is busy, your transaction can be in pool for a very long time. It was, for example, it was confusion in Ethereum when CryptoKitty started one interesting application in Ethereum, and people played with this
CryptoKitties so much that they like fooled all the pool, and other people that wanted to send to implement transactions waited for 3 weeks for this transaction. All of them. Okay. So the higher transaction amount, the more miners are incentivized to take the transaction. The less fee, less incentivized. So it works like this. Law of economics. Okay. Questo perché poi quando non saranno più generati bitcoin, ad un certo punto non è che quando saranno finiti di generare bitcoin la rete sarà buttata via. Perché adesso i miner sono incentivati dal fatto che ogni volta che fanno un proof of work ricevono bitcoin. Quando non saranno più bitcoin generati, perché a un certo punto saranno finiti, tutta la rete continuerà a funzionare solo con le tasse, con le fees. Adesso le fees ovviamente sono basse, ma andando avanti con l'inflazione ovviamente poi aumenteranno e quindi il bitcoin comunque non smetterà di avere valore, continuerà ad avere valore fino a quando comunque si utilizzeranno. Poi ovviamente il suo valore in base alle reputazioni di mercato. Come Native. The storage is a contract. Il suo valore forzatamente, è solamente il mercato che lo imposta. Noi abbiamo finito Allora un minuto io faccio solo scroll su libraries. Comunque potete guardare qua in lib tipo con libreria che potete usare okay, can use to inspire yourself. Okay, use this repo, it is public. So the overview is very simple. Okay, we use a list of libraries here. The main libraries we use is Bitcoin, GS to leverage all this library leverages all hard work of hashes, digital signature, and so on. And we use blockchain info to broadcast transaction, but in a production system we can use a lot of these block explorers to not rely on only one. And well, it is light wallet. You don't save all blockchain info on here on computer, but there are also full wallets where you're obliged to save all information. It is about 60 gigabyte now. Okay, and that's it. So basically, if you read it, it is comparatively simple. We have all methods are self-described, like create, send coins, and info. Delete, save addresses, decrypt, encrypt, broadcast transaction, create transaction here, attention, one thing. So what I described to you on the slide, here we get info from Block Explorer, and we get transactions in this info, and we loop on all our inputs, because we don't have coins, we have only inputs, records in ledger, and we got this transaction hashes and accumulate values of every transaction and add output to address, add fee, and okay, here we sign transaction. That's it. So okay, thank you very much.